and live in happiness. Підніміть свій розум, зробіть його другом і живіть у щасті. Whose mind? You have to lift your mind, not others' mind. Чий розум вам потрібно підняти? Ваш розум, не чийсь інший. Are you listening to me? Ви слухаєте мене? So you are not listening, your mind is listening to me. Це не ви слухаєте, це ваш розум слухає. All experiences, good and bad, all thoughts, right and wrong, pain and pleasure, everything is experienced by your mind. Усі досвіди і переживання, погані, хороші, приємні, не дуже, вони переживаються і відбуваються у вашому розумі. Mind is an instrument like a car. Розум такий самий інструмент, як і машина. So if the car is not fit to drive, you don't drive it. Якщо машина не готова їхати, ви не їдете нею. And when the mind is not fit, we still work through the mind, and that is the reason we are suffering. А якщо наш розум не оформлений, не готовий, а ми все одно працюємо, продовжуємо застосовувати, використовувати свій розум, звідси і походять наші страждання. Are you understanding? Це зрозуміло? So this mind is of two types, pure and impure mind. Отож, цей розум може бути чистим і забрудненим. So when the mind is impure due to desire and projection. Якщо розум забруднений, він робить проекції. So how this desire and projection works in the mind? We have lot of expectations from others in the world that causes the mind impure. Отож, як працюють ці бажання і проекції, це ми очікуємо багато від, або щось очікуємо від інших, і це також призводить до забруднення розуму. So is my mind impure? Tell me. Отож, чи мій розум не забруднений, скажіть мені? How to know that? Як це знати? How many times in the last week you blame, complained, reacted, anxious, hatred, jealousy was there in your mind? Як багато разів на минулому тижні ви жалілися, реагували і через щось скаржились на щось, скажіть? How many times you blame, complained, reacted last week? Як багато разів минулого тижня ви жалілися на щось, жалілись і реагували? Elena is smiling, yeah. Лена посміхається, так? So when this mind contains blame, complaint, reaction, anxiety, expectation, that mind is impure. Якщо розум продовжує очікувати, жалітися, сподіватися, реагувати, такий розум не чистий, забруднений.
why the mind is impure. I'm expecting love from you. What is the problem? Чому розум забруднений? Я очікую любові від тебе. В чому проблема? So the mind is impure because I project peace and happiness in others where there is no peace and happiness. Отож розум забруднений, тому що я проєктую любов і мир і щастя на інших, а цього в інших немає. Is there a water in the mirrors? Чи існує вода у дзеркалі? Water is not there in the mirrors, but we see it. Води у дзеркалі немає, але ми її бачимо там. So first our mind says, you are my honey, so you should give me peace and happiness. But the peace and happiness is not there. Спочатку ваш розум каже, ти мій коханий, або ти моя кохана, тож ти повинна дати мені це щастя і спокій, але ж його там немає. So our master says that we have to discover peace, happiness, love within us. And then we have to express that love, peace and happiness to the others in order to have a wonderful relationship in our life. Тож наш майстер каже, що спочатку ми відкриваємо, знаходимо любов всередині себе, а потім ми виражаємо її по відношенню до інших у своїх стосунках. Are you understanding? Чи це вам зрозуміло? So it is the mind, if it starts projecting and seeking peace and happiness from others in the world, mind becomes impure, and the impure mind causes stress and suffering. Отож розум, який починає проєктувати і шукати любов і спокій в інших у зовнішньому світі, такий розум стає забрудненим, і такий розум призводить до страждань. So then comes the next question, what is this mind? Тоді приходить наступне питання, що таке цей розум? When the matter comes in contact with the consciousness, the mind is created. Коли матерія з'єднується з свідомістю в контакті, тоді і створюється розум. So when we talk of this mind, it has 4 functions. Mind has 4 functions. Anastasia? I'm sorry, the connection is Yeah. Mind, this mind has 4 functions. Okay, mind has 4 Function. У цього розуму є 4 функції. Mind and memory, intellect and ego. They all 4 are known as mind. Розум і пам'ять, інтелект і его – це все називається розумом. Їх всіх знають як розум. So this mind is impulsive, habitual, follows animal nature. That is why we fight against each other. Отож, цей розум, який є тваринним, імпульсивним і діє за звичкою, він тоді слідує тваринній природі, і ми тоді би мали би битися один з одним.
So our master says we have to use our intellect. We don't allow the mind to move impulsively. Отож, наш майстер каже, що нам слід використовувати наш інтелект і не давати нашому розуму рухатись імпульсивно. So we have to lift this impulsive mind by an intellect, by a knowledge of the Eastern wisdom. Отож, нам треба підняти цей імпульсивний розум за допомогою знання, за допомогою східної мудрості. Because if you are not learning Eastern wisdom, then you don't have a knowledge that peace and happiness are within me. It is not outside. So I need not to worry. I need not to fight. I need not to react. Отож, тому що коли ми вивчаємо східну мудрість, ми знаємо, що мир і спокій знаходиться всередині нас уже. Отож, мені не треба перейматися, мені не треба реагувати, мені не треба битися, змагатися, сперечатися. Did you understand? Чи це зрозуміло? The moment your mind thinks of reaction, blame and complain, you have to stop this internally and ask your intellect, let me move in a right direction. Коли ваш розум починає жалітися і реагувати, і звинувачувати, шукати винних, вам потрібно зразу зупиняти цей інтелектом і повертатися у іншому правильному, вірному напрямку. Do you enjoy being blaming and complaining and reacting to others? Чи ви насолоджуєтесь, коли ви реагуєте, жалієтесь і звинувачуєте інших? Then stop blaming, complaining, reacting to anyone in the world. They are not responsible for our peace and happiness. Тоді перестаньте жалітися, звинувачувати і реагувати на будь-кого у цьому світі. Ніхто не відповідальний за наш власний спокій, щастя. Have you found maybe one of your friends, when they meet you, they start criticizing, blaming and complaining? Everyone in the world. Колись з вами таке було, можливо, хтось із ваших друзів, коли ви зустрічаєте їх, вони починають жалітися, критикувати і на будь-кого у світі. Keep a distance. Тримайте дистанцію. Because if you don't keep a distance, if you keep on listening, their criticism, reaction, blame and anger, you are degrading your mind. Тому що якщо ви не будете тримати дистанцію тому, аби слухати їхню критику, реакцію, злість і обвинувачення інших, ви опускаєте свій розум нижче. It will never allow you to be in peace and happiness. І це ніколи не дозволить вам бути у мирі і спокої. So when we remove the impurity of the mind, we fall into calmness and peace. Отож, коли ми прибираємо забруднення у розумі, ми впадаємо в мир і спокій. Close your eyes, let us start our practice.